Всім привіт. Привіт, безодня. Забагато шумів в кучі. Минулого разу я дістався і трішки поблукав по столиці. Некетака. В принципі, я досі в столиці. У порту. І мені треба десь в доках поговорити. Я тут ще не був у всіх місцях. Так, це у нас квест. Цей квест можливо взагалі запаролили, я не знаю, як його виконати тепер. А, щіп. Ось то він. Блін. А як це я шукаю пропустив? Розібралися з бандою цих. Ось. Бандитів. В принципі, це місцева організована піратська зло. Піратство, що можна так сказати. What of Captain Redora? Has she sobered up yet, or do we need to shake her by her ankles? Robbed? Abidon's fist. Someone's feeling bold to prey on a captain in Queen's birth. Matters being what they are, Redora's commission is yours, if you can afford it. That'll be the Iron Thunderer, a cannon well deserved of her name. Maybe she doesn't stand up to Rawatai standards, but she's got heart. For 1,000 pyres, she'll crack a hull, scour a sail, or splinter a deck like an imp with something to prove. $1,000 is plenty less than I offered the seasoned captain. Тарас. My hands are tied. Sorry. До 1000 якусь круту гармату. Не знаю, чи вона класна чи ні. You will? I mean, you will. Your vessel will spit fire like a worm with a belly full of fire. А, 4 штуки відразу. Oh, come take a look. Цікаво, він мене розвів чи ні? А, стоп, не кожна по 1000 коштує. А, він мені дав... Що він мені дав? Він мені дав 4 за 1000, правильно? Угу. Мені дав 4000.
Тоді як вона кожна коштує по 1000. Що в мене? Вона трішки довше перезаряджається на один хід. Але дальнобійніша, б'є больніше, в неї мінімальна шкода, як це і максимальна. А в мене вже одна є. А на кормі? Тут немає шкода. Є ще знак спереду, 1-2. Бо і ззаду ставлять. Я, до речі, ще не був. Great. Ще не був в жодному морському бою. Тут якось треба заробляти гроші, не знаю як, бо в мене просто на... Якщо купувати випивку, то не вистачить ні на що. Тобто це вся, що вода в мене залишилась? Ще є вода. Угу. Не густо. А в нього щось є? Де він? Business comes and goes like, well, come take a... О, в мене знижки. $18, саме дешевше піло. Привіт, Ворон. Знову не спрацювало. Давай перевірю твою команду. Так. Бо щось не то, тільки глянути, де це воно. Так, зайдемо сюди. Сюди. До речі. А оце дивно, бо мало працювати. Ну, бот працює точно, бо тільки що перевіряли. А ну давай і так запущу. Дуже дивно, зараз перевірю. Єдине, на що я можу скажетесь, так це на цього самого, на міксита бота, може він щось інколи глючить, інколи в нього проблемки. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Тобто я запускаю тест.
Не працює. Чому не знаю? Давай спробуй якусь іншу команду. Блін, цей міксетап так розростається, тут вже стільки всього, що капець. Взагалі не працює. А тільки що ж запускав. Virtual тільки що запускав. Що з ним таке? Давайте я його переконекчу. Пробую ось так. Не знаю, він періодично відмикає зв'язок. Дуже дивно. Періодично він розриває зв'язок. Чи то. Я не знаю, хто винуватий, або ОБС-ка. Чи ОБС-ка, чи міксетап. Але хтось із них двох. Business comes and goes like the time. Хтось з них двох розриває зв'язок і не хоче відновлювати. Ліміт? Ні, там не кількість команд. Це розрив зв'язку між ОБС-кою і міксетапом. Саме дивно, що тільки що ж використовувалась команда пару хвилин назад. Я ще тому здивувався, що міксетап зв'язався, ну тобто повідомлення, звуки з повідомлень, все приходить, а можу продати ці слабші гармати. А раптом опа і не стало. Коротше, не зрозумів. Не зрозумів. Так, ну це ми квестик, значить, здали. Точніше, завдання. Угу. Йдемо тоді, ми тут були вночі, зайдемо ще в день. Це я тут, здається, був. Чи не був я в цьому? Я заходив вночі, але тут всі лаялись. Ну, крім цього. Тут я ще не був. То не такий взагалі. Окей, нам наверх. І чим вони займаються? О, там вовчик. Як справи? Та нормально, в принципі. У мене особливо змінної немає. Just a moment, please. There you go. Проблем з здоров'ям ніби немає, працюю в день, ніби так само. Тому ми кажу, що нормально. Hey, Shodi.
Does dreams of yours, they still getting to you? Я її I називаю can deal Шоді. with the dreams, for better or worse. What makes me sweat is the not knowing. What happens when I stand face to face with my God and he reveals what he intends for me? What if it's not as I thought? Yeah, I've had thoughts like that for a long time. Except now I'm worried about what he intends for the world. Whatever it might be, at least we'll face it together. Щось знайшли. Interesting. А ти як, Ворон, зі здоров'ям? Well, if you insist. Hope that helps. До речі, можна все відкривати, але не красти. Таким чином досвід отримувати. Як там написано, хто він? Spellwright. How the... That... Що це за організація взагалі? I'll try my best. Just a moment, please. It's no trouble. Of course. Все базове, все базове. Простуда. Людей відпочиває щось роботи. Не знаю, чи це можна сказати нормально, але відпочинок від роботи, звісно, завжди. Добре, але... Зараз простуда. Вона завжди ніколи не може бути гарною. Так, що? Отелло Мартіно. Ah, a new face in the Valera halls. То вони такі. Courtly manners are welcome here. Перший день було паскудно. My time is not inexhaustible, Ну, but I поправляйся am тоді. willing to spare it. What can I do for you? Так. Valera ships escort goods and merchants from island to island across Deadfire. Ескорт. Куди ми? А, це типу організація військова. Ескорт кораблів. The Principe dogs show us their stern whenever they spot Valera colors on the horizon. Leave it to a swabby from the Republics to think a pirate showing them their rear be a compliment.
A new face to the Valera halls. And aren't we all so excited to see you? I always make time for chatter. Say what you will. Is drama an acceptable answer? I make sure the wine cellar is stocked, and that sons and daughters alike know how to carry a blade. Well, Що if you поговорили. insist. There you go. Indeed. Так, воно що можна відкривати. На їхніх очах можна відкривати, зламати, але як не дай Бог красти. Якщо крадеш, то відразу це буде дуже сумно. Тому що так один квестик тепер за... Ну я не запоров його, звісно, тут є різні способи виконання квестів, але на даний момент я вже його не виконую тим способом, яким міг би. Мамо, Гогусу тебе не зачепила? Я там знаю, я не хочу переживати те, що я і так збираюсь. Тим більше, раз так взялися всі за переклад добровольно, активно. То чому б вже не пограти повністю з перекладом? Мене влаштує будь-якої якості переклад. Колись ми не скаржилися на будь-який переклад. Більш років 10-15 на будь-що не скаржилися, то чому б зараз скаржитися на український, як дехто скаржиться. Там такий переклад неточний, чи ще там щось. Я пам'ятаю, які я переклади читав. Свої студентські ці учнівські роки, то куди там братися сучасним перекладом? Дивіться, що взагалі не знаю, що It's знайшов. interesting. Але це буде крадіжка. Калеб? Це що таке? Пес величезний? Угу. I'll try my best. Just a moment, please. It's no trouble. Картограф. Oh, hello. Welcome to my shop. It's such a Chanzo. pleasure to see a new face. How might I assist you? Так. Oh, I am a cartographer. I make maps. I'm not half bad at it either. Якісний переклад, And міської may the gods грати. forgive my Ну, modesty for saying so. так, але ж він ж не такий, що як попало, не автоматичний. Складається вручну. Нас хіба... Я не бачив переклад. Нас просто їх так мало, що я навіть не пам'ятаю жодної гри з українським автоматичним перекладом. Тому він людський, а значить, ну, прийнятний. Не якийсь там такий, що ти можна поламати очі об нього. Так, там є русизм і всяка така інша штука, всякі інші такі звороти, можливо, але ну, він не автоматичний, не промптовський. Звісно ж, професійним перекладом набагато краще грається. Він художній, там все таке, але повір, якби було хоча б половина ігор перекладена любительським чи навіть автоматичним перекладом, повір, було б набагато краще, ніж те, що є зараз. Ну, я так вважаю. If you need a map of any settled region of the Deadfire, I am your man. And my commission rates are quite generous. It used to be I would take to the sea and do a bit of charting myself, but I haven't the time. Too many maps need making. A shame, too. There's a whole swath of the Deadfire I've yet to see. I'm quite keen to write a book, in fact. Якби я But I не, won't trouble you about that. не мав списку, Excuse my nattering on, won't you? ну, деяких на проходженні, які хотів би, то і гадав би собі, що на найближчий місяць-два, то я б, можливо, взяв би Гогорса. Так, то я не сильний фанат Тиріани. Sometimes. Married to the work, you know?
I just get so... Такого в нас не пригадує. Максимум переклад з руснявим з повторенням їх And помилок. next I know, it's morning. Ну так, але з руснявої все одно він дуже близький до нормальний переклад. А ось автоматичних я не пам'ятаю автоматичних перекладів. А ось там автоматичних в світ колись було просто неймовірна кількість на все, що тільки можна було. Тому. А в нас навіть такого немає. Тому. Що тут можна сказати? Мало. Повір, велика кількість автоматично було б краще, ніж відсутність, тому що. Хто не знає англійської, за найманням навіть автоматичного перекладу будеш якою дивитися? Правильно. Руснявою. Тому що, щоб не. Ніхто ж не буде змушувати себе вчити англійську. I'm putting together an explorer's account of the Deadfire. Or at least the part of it Queen Onekaza's tribe has laid claim to. My book will be the first of its kind. The Explorers Club will go mad for it. Or, well, that was the idea. It's a fiercely dangerous enterprise, in point of fact, and nobody will agree to chart the islands for me. You'd think ship captains would be a bold-hearted bunch. I offered fair recompense. I'm not exactly the most powerful fighter, or I do it all myself. Still, wouldn't it be wonderful? An explorer's guide to the Deadfire. Someday. Do you mean it? This is... Wow! I can't thank you enough. It's a lot of ground, I mean water to cover, and some of these islands are in very dangerous waters. Don't worry, I planned it all out. We'll get your feet wet first. With a little experience under your belt, I'm sure you'll get a taste for it. Nothing will stop us. I mean, you. The idea is to explore all the islands that haven't been charted yet, or even named. That falls to you, Aimika. You can't tell me you've never wanted to name your own island? Я вже це зробив. Ще один острів назвав на своє ім'я. Я по дорозі плив сюди і знайшов острів невідомий. 2. Once you're back, I'll start filling in my map and adding your findings to the book. Oh, this will be wonderful. Навколо цього порту. Welcome back, welcome back. It is a pleasure to see you once again. Tell me, how is the sailing? Smooth? Nothing to delay your expedition, I hope. How might I assist you? You think so? He is a magnificent beast, isn't he? He's been a bit low lately. Between you and me, I think he's heartsick for the sea. Certainly, certainly. It would be my pleasure. Of course, it's mostly books and knickknacks. Maps I do on commission, you see. Він книги буде, а мапи продає тільки на замовлення. Гримуарчик є. Ще один гримуарчик. Чому така різниця велика в ціні? Напевно, закляття тут крутіші. Блін, труба коштує 5000. Такі ціни такі. Я не знаю, як в цій грі гроші заробляти. Поки що тільки витрачаються, причому дуже швидким темпом. Прямо таким швидким. Так, ну один острів я розвідав і поставив це ім'я, точно знаю. Я назвав його на честь місцевого... Як його?
Коротше, там був якийсь завірі. А як глянути мапу? На цю мапу. А ще мапу? Ні? Так, ми тут не були, де це ми ще не були? Люміносад. О, до речі, йдеться про цю ачу. Про цю... Про цей млин говорили. Чи не про цей? Минулого разу говорив, що тут на ньому тримається все місто. Угу. If you are here about the taxes, tell the Queen... Oh, you are not the tax collector. What business brings you to my mill? Okay? І хто? You go around asking just anyone in Queen's Birth personal questions, maybe you end up dead in a ditch. Have caution, eh? Lucky for you, I am a woman of honor. I direct luminous milling for the Valiant Trading Company. It's a nice job, huh? And I'm quite good at it. You want to know more? Buy me a drink first, per guano. We mill luminous, of course. Take big chunks, break into smaller chunks, crush into dust-sized chunks. Per complancanet, it is really not so complicated. Ha! I need a large country estate and several handsome women to fan me with palm fronds. It is good for the heart to dream impossible dreams, yes? The Ardra belongs to the Valiant Trading Company, Aimika. Unless you plan to open a bathhouse to rival Ganor's in Periki's Overlook, we will take no orders from you. I cannot. Good day. Що? Яка зрючка мала. Дякую. Дякую. Тобі теж одужуй. Так. Ну тут Адра. Охоронці, нічого цікавого. Мокрий песик. О, забрали. Абрагам. Зменшує recovery penalty for armor. Цікавий бонус. А наскільки? Це дуже крута штука. Напевно. 20%, так? Я через нього втрачаю... Де глянути швидкість? – 20% втрачаю. Фактично я втрачу одиницю точності.
Ого, було 20, стало 7. Мінус 13%. Цікаво. Цікаво, скільки взяти на легку броню. На середню броню. Ой, не сюди. Плюс 35. Ага, це діє тільки на мене. Угу. Це діє тільки на мене. Ну, я, в принципі, основний демедж ділер буду колись. Можливо. 13% було 5,7, здається, ще скільки стало 5,1. Поки що хай буде він. Щось не відповідає цьому самому. Ну, сховай. О, так уже ближче. Пане одягни назад його. Поки що поношу його. Він виглядає не дуже. Але дає гарні бонуси. Непогані бонуси. Тимчасово вимкну мікрофон, поки тут буду блукати. I just hope Laro doesn't bring ridicule to the Badato name. I just hope Laro doesn't bring ridicule to the Badato name. The newcomer. I thought you might visit. Lady Izali Bardato. Custom dictates, I say, at your service. But I have not the time for such lies. Will your animal be tracking mud through my estate?
If you have business with House Bardato, then speak on. Are you still with me? I'd venture that you're working too hard. Ugh. My bank shoulders the costs of the Valiant Trading Company's operations in the Deadfire. It is said that no Valian may wipe themselves unless a Bardato signature approves it first. If that's true, we gotta stop shaking hands with them. I'm certain you've touched worse, farmhand. I'll try my best. Hope that helps. Indeed. Well, if you insist. There you go. I'll try my best. Hope that helps. Це якась банківська організація, причому вона сказала, що вона банківських всієї Веденської торгової компанії. Ну, коротше, дуже крута. Це їхнє сховище, воно зараз нас, напевно, відправлять подалі. Welcome to the Bardato Vault. You have an appointment, madam? А ні, дуже корисно. Дуже культурно звернувся. The Bardatos are a banking family, Mestra. We hold a great many accounts belonging to our fellows within the Valiant Trading Company. We also safeguard those valuables they entrust to our keeping. A matter you may discuss with the lady. Upstairs. Культурно відправив мене нагору. Я не знаю, чи в мене буде доступ зараз до інших частин міста.
moths have been eating through all my good clothes lately. Just realized why. Why? It wouldn't happen to be on account of my lantern, would it? I know you think it's funny, but the moths are so big here. It's a divine light, meant to cut through the darkness. Of course it's gonna draw the biggest ones. Well, some of my pants wouldn't be polite to wear them in public anymore. Окей. О, тут фокуси показують місцеві. Ну, але ось так теж вмію робити. Едер поскаржився. Поскаржився, так злоті має. Що Мілі з'їла його, з'їдає його їжу. Ой, кажу їжу. Одежу потихеньку. Ну, теж ліхтариком бігає, бо в неї ліхтарик. Для душ, проводу душ. І він каже, що дуже великий притягує дуже великих. Дуже велику міль до цього ліхтарика. Perfetto. Smarter than you look. Якась така мала зла. Чи малий? Can't be too careful. Queen's birth has an edge to her. Nasenale. I've never had a roof over my head longer than an evening. I guess cutting me loose was cheaper on my parents than a passage back to the Republics. Or a few bites of bitter squash. Так, з цим вже торгувати, я вже торгував минулого разу. О! Що граєте, хлопці? Ясно, це низини тут. Порти, низини, наверх не пускають. Цікаво, чи мене пустять. Так, тут я був. А от тут я тут не був. Він що знов темніє. Та ні, що поки що в бік. А як потрапити сюди? А, це Fine Fashion, блін. А я прочитав менше. Думаю, що це маєток. А, ось куди мені треба. Точно. Звичайно, мені треба штаб-квартиру цієї торгової компанії. Там мене як мінімум з двома треба поговорити. Так, давайте побіжимось швидше. І маленькі орлани так смішно бігають. А цьому, що зліва стоїть, є квест. Його там трішки обманули в підписанні договору. Ну там не зовсім минули, там нюанс. Там ще якийсь квест. It's still going on, is it? When will those arrogant louts decide that enough is enough? Has been raving ever since they moved in next door. Imagine them as neighbors.
It's a point of pride, I suppose, having the bigger house in the district. Pride! I wouldn't count on either of them having much of that in stock. Something we can help you with, madam? Have you been walking through Queen's Birth with your eyes closed? Or have you simply failed to notice the trouble between the Bardato and Valera families? Laro? I understand he spends his days with a pack of friends, drinking and gambling at the tavern, or gambling and drinking near the waterfall, I forget which. Do come back and let us know what happens. Якісь проблеми між цими сім'ями, але щось мені, чи компаніями не дуже цікаво дізнаватися, що це таке. Можемо зайти? Можемо. Так, це хто? Governor, це напевно, що мер? О! Нам по квесту з цим говорити треба. Це один із клерків, який там щось ніби обікрав. Зараз розберемось. If you're here on company business, then I will fit you into my schedule. Інсайт, в мене ще немає інсайт, треба буде комусь прокачати. Stumbling from the street, I see. This is the heart of the Valiant Trading Company. You would know that if you had a reason to be here. From her office, Governor Alvari carries out the will of the Songretta Mea Compressa. We clerks are the fingers of their long reach. The service at the tavern are clumsy. Most clumsy indeed. Давайте спробуємо поговорити по стосовно квесту. З Тавином ми зовні говорили. Він наклав на нього руки на землю його племені. Схоже, що не зовсім законним чином. A lawful claim, I might add. No matter what the native says to the contrary. He showed up with a forged contract. As if I wouldn't know the difference between our paperwork and theirs. Tawenu is lucky I only seized the forgery. The Galid is too good for his kind. Тобто ми, виходить,
Your villager friend would do well not to stand between the company and our prize. The company's allowed to solve problems as we see fit. And right now, Taweno is a problem. Besides, lying is second nature to the Ranga heir and his ignorant cliente. Ці слова свої, блін. This is the homeland they signed away for money, Ak. I can almost guarantee the company will put it to more dignified use. Та що підтвердити його право? Так. The crown has been known to grimace at our client tribal privileges. We do not allow local trouble to stymie us so that Rawatai can steal an advantage. This is... Fuck. True enough. But breaking a contract for diplomacy's sake is simply not done. Можна спробувати дипломатію його мовити. Цікаво, з таким рівнем дипломатії може й... I would be remiss to uphold one contract to the detriment of our operation. Go on then. Some of us have more important duties. Дипломатія. Я настільки вкачав дипломатію, мені вдалося його вмовити виконати підробний контракт. Наскільки я пам'ятаю... Давайте підемо до нього, повернемось. Ну, він не розбирається, і тому... Йому дали випадково підробний контракт, але коли дізнався, вже було пізно. Місцевий. Ми вмовили його забути про підробний контракт, про гранальний контракт. Тим чином, земля по їхнім племені залишиться в них. She could do all your twitching, your squeaky voice when you got nervous. Все, я згадав. У нього ще була його... попереднє життя, душа, повернулася. І вони між собою спорили по попередній частині, я згадав трішки. Там були цікаві діалоги. Гра якось інколи мікрофрізить. Зрозуміло чому. What say, friend? Akira, I cannot believe. A light after our long sorrow.
My village is modest, but I came prepared. I set aside a few gems for trading. They are yours by right. You are a friend of the Dwape. We do not forget. Досить важливіший за гроші. Автосейв, кліксейв, автосейв, автосейв. Пробуємо зайти до губернатора. Ecosi, you have business here? You are in luck. The governor is between meetings. Go on in. О, ось і. Він що, годлайк? А не можемо. Ні. An interesting surprise. The Watcher of Cadnoa, no? I am told that is your ship in the harbor. Ого, вона навіть знає відразу хто. Ecosi, I mean nothing by it. All newcomers are of great interest here. I am Lueva Alvari, governor in residence of the Valiant Trading Company here in Neketaka. What brings you to my door? Generous of him. I am a little surprised he gave you up, to be honest. His operations on Port Maget must be going more smoothly than Привіт, reported. Акіхікі. How much do you know about the luminous Adra trade? Funny, I thought the Dawn Stars were the only people we didn't have to worry about. Every viable deposit is of interest to us. Cartographers, surveyors, at any moment we have a dozen expeditions underway. Правильно, нормально. Тихенько. Відпочиваю. Все. Some weeks ago, we received word of a Все large в свою quantity of чергу. luminous Adra on a distant island. Pukokahara. It is not charted on any of our maps. However, Pukokahara is said to neighbor the island of Tikawara, and we've already made contact with the natives there. We dispatched an expedition to Tikawara with instructions to locate the Adra site and determine its value. Our people have neither returned nor sent any word on their progress. We are too long delayed, and someone must finish the job. A watcher can determine if there is essence in the Adra, if it is worth the trouble and investment to remove it. Information for which we are willing to pay. Not much, unfortunately. A few superstitions among the locals, but they're unusually tight-lipped about the subject. Ideally, but if the worst has come to pass, I would like you to complete the investigation of the Adra deposit. Anything that may assist the company. Then it is worthless, and we save ourselves wasted effort. Either way, you will have fulfilled your end of the bargain. Here, I will mark Tikawara on your map. This will be of some use to you, I think. It entitles you to act as a commissioned agent of the Valiant Trading Company. Present it and you will be recognized as such. Oh.
Тепер ми будемо мандат довіри. Типу, щось таке від торгової компанії. Будемо їхнім представником. Представником навіть спочатку. Until then, I believe we're finished. Return here once you have word of our agents and our prize. Oh, and take care upon the open sea. There are greater hazards in these waters than a few pirates. Перший основний... Ну, хоча тут стільки основних квестів, що не зрозумієш. Деякі вже з цих повідкривалися, але це вони послідовні, вони виконуються самі по собі. О, ми можемо вже ж піти, напевно ж, тепер в інші частини міста, оскільки у нас представництво є. Так. Ми тут. Зачинено все? А чому зачинено? Та ну, не може бути. Тільки не говоріть, що нам треба вийти з того боку, щоб потрапити на той. Ну, хоча все може бути. Ага, все може бути. Давай сюди, ми сюди. Так, я не пам'ятаю, чи ці були відкриті. Напевно. А, таке відкрилось. Сюди не можна ще дістатися. Згали, це, я так розумію. Їхні місцеві нетрі. О! Місцеві пірати, блін. Законні пірати місцеві. В принципі. Hold up, Cap. That be Malnage, the High Queen Sea Devil of the Deadfire herself, awaiting us like a shark in eight. Сама зла якась там, коротше. Якась там незрозуміла High Queen Sea Devil. Морська дьяволиця. І теж орланка. Не знаю, чи співпадіння так спеціально. Steady as the sea, Cap. Оу. Хтось намагається пробитися в мозок. Captain, I've heard a mess and a half about you. Mostly good. Though I see your taste in company could use some refining. Typical Malnage. Can't match my skill, so you try to spew shit. Boy, when you're as old as me, your skill will still be naught more than the untrained fumbling of an Adeiran maid to the refined workings of my mind.
I've heard about your run-ins with Captains Benweth and Ferrante. Meeting the old Principe seems like. Almost makes a girl green. The envy of missing the party. I'm tracking a man by the name of Rimaro. Traitor to the cause. Romaro ain't no traitor, you mind-blind sack of squid squirts. Чи можете подивитися видіння? Captain, there'll be a bounty of some 4,000 pounds on Rimaro, quick or dead. I'd be willing to cut you 1/10 of that, here and now, if you give me any knowledge you might have stumbled across on your travels. Careful, Watcher. You don't want to go making yourself an enemy of the Principe Sen Patrena. Anyone aids our enemies shares their fate, you know? Fare thee well, Captain. See you around, Seraphin. Законні пірати. Думаю, ми, значить, зустрінемося ще не один раз. Have you any food? Surely you've a scrap to spare. Місцеві нетрі, коротше. Щось таке. Півдіжений їж. А чому вона так звідти? Це зверху викидають.
that Dawnstar may be able to help. What say? Help how? Poison me? Akira, no thanks. Це що таке? О, Delaware Row. Це якийсь... фактично чорний ринок. Ні, це не так. Це... Навіть ні, це не чорний ринок. Це... Це гільдія крадіїв і вбивць. Не знаю, чи це гільдія крадіїв вбивця, але крадіїв так... Таких тут точно. Ну, це не зовсім гільдія, це таке щось незаконне. І теж Орлан. It's the smell of cardamom that drew you, no? Perhaps the sting of fresh pepper. Or maybe you seek something with a stronger bite. Food, of course, and supplies for the road. Though most here come to me for poisons and venoms. I have plenty. Though, if you're buying poison and ailment, mind you store 'em separate.
О, exceptional. Друга якість. Блін, 4200, що тут ціни просто капець. Просто капець, які ціни дорогі. Так, що можна продати? Може мені продавати копії? Я ще тільки тримаю. Looking for something to sharpen the senses, to help you leave your sorrows behind? I got what you need. Think you made a wrong turn, Bilger. You don't belong in the row. You are looking for something, Mika? Perhaps I am it. Ernedza has not seen you before. You must be new. New or very good at disguises. But how did you hear about this place? Wait, no. Do not tell me. Sometimes it is better not to know. There is something I can get for you, yes? Tell me quietly. Merla, it is a dangerous pest. When it dug its lair, it did not even ask permission of their... of the boss. Usually you want to pay the proper respects if you're digging a lair. They say it is a mind reader. We in Delves Row are simple folk. Quiet folk. It does not do to have a mind reader nosing among us. You understand me, yes? Of course. Only do not tell anyone where you got them. Така броня, легендарна якість.
Де... Базовий 10. От ухилення. $29,000. Бомби, гранати, пастки. О, унікальний аркебуз. О, він подвійним стріляє. Перед перезарядкою, але ближче трішки. Так, а це ж не зрозумів. Один стук демеджу наноситься і отримується на вбивство. Це як зрозуміти, як воно працює. Але все одно в мене 10 тисяч немає. Just a moment, please. It's nothing. You need a blade or a bludgeon or some sturdy armor? Umani has what you seek. Old Umani's stock is tested in the hands and throats of the fiercest sorts in the gullet. Never will you find a better selection. Цікаво для танка. Плюс. О, ця та штука класна, мені таку. А що в мене? 3 точності. Ну, я не знаю, що краще, 3 точності чи 15 подряпин конвертувати. Ой, 15 промахів подряпини. В принципі, 3 точності діють завжди, а ось 15% не завжди діють.
Опа, ще один песок. Алгол. Це пес, це схоже на вовка. Ого. Це що, ктулху тут? Серйозно, в нього компашка. Щось в нього там лежить. Ні, це щось таке на комаху подібне. Перстень регенерації, одне здоров'я за 6 секунд. Здається, це мало, до чим не поможе. What is this kith creature? Якась комахоподібна штука. А, віжрек, точно, це ж ці істоти. All right, I'll go first. Is it true some of your kind are covered in soft fur that feels good to pet? Жартівник. What secrets does it bring? Прямо в розум говорить. Let us see. Let us see. Keep your weather eye open, Cap. A fork probing ain't much to worry over, but I'll be a two-headed ogre if that's the only trick up them silk sleeves. We wish to only see, to know, yet kith hide and hoard their secrets. I don't trust this creature at all. We dig. There are many minds here with many secrets, many depths with even more. A city under a city. Another in the ruins. It teems with young secrets, rivalries and betrayals. We seek the older secrets, buried deeper and carved on weathered stone. Not when you have been such a miser with your own. I assume you're volunteering one of your own. Yes. Yes. You have been generous with us. There is a place below the slums. Old, cold, and abandoned, where the city swallows those it wishes forgotten. But this place was once part of the city. So was its temple, a site holy to the goddess of distant, forgotten things. І що він продає? Гримуарчик продає. Якийсь камінчик продає на шию.
Решейт викликає, цікаво. Not when you have been such a Ех. Дивно, істота, я з такими бився раніше. О, Back up. No shops this way, stranger. You think I'm standing here so I can tell you about it? Come on, go. That's up to Dario. до кого? Back up. No shops this way. Ще не будемо його чіпати. А що відкрилось? А, це ми знайшли схід задній до крамнички цього. А щось цікаве є? Well, if you insist. Скільки? Ого. Just a moment, please. There you go. Так, це якийсь квестовий предмет, цікаво, потрібен він нам чи ні. Квестовий. I'll try my best. Блін. Треба ще піднімати. Лівище крадіїв і злочинців не викрасти в них самих, це було б, напевно, злочином. Не викрасти злочинців. А ще раз не поговоримо. I know who you are. I make it my bag to keep my eyes on the new fish that end up in the gullet. You're the type of scab that bores me. Feel free to piss off. Може мені треба було ще пройтися по них. Поки не будемо знову битися.
Ще один хід. Такий собі бонус. Indeed. Пітні. Святилище Пітні. Wheatley? Good God, I nearly didn't recognize you. You look more death-warmed over than Dawnstar. Didn't see you there, Shody. Шоті. Listen, you and your friends should move along. I'm not feeling so good, and I'd hate to get you sick. Nothing a little ginger root and some bed rest won't cure. Please, let me be. Що в неї легенях? Гриби? Чи що в неї? Could use your skill at the Temple of Gone. Could use it here. There's some sick Raparu in the back. Not much I can do for them now besides keep them comfortable. And hidden. Is that wise? Keeping a room full of sick people in the most crowded district in the city? It's better than leaving them to wander the district. I can give them a dignified death, if nothing else. Because they've got Drowner's lung. Spreads like gossip and kills even faster. A gift from the Valians. Та що це таке? Якась хвороба? Fills your lungs with fluid. Gets you coughing all the time, trying to clear them. One of my patients coughed so hard, she broke a rib. Eventually, it gets so bad, you can't hack it out. Якась хвороба наповнюється легені водою. You just lie there, struggling for breath, until you choke on your own phlegm. I hear it's a long, hard end. I heard some Raparu had gotten sick, so I brought them here to care for them. City healers don't come down here. Realized what it was when I heard the rattle in their chests, the way they gasped for air. Only cure is an elixir made with pine seed oil. It costs a lot, though not nearly as much as an epidemic. Still, if news of this outbreak gets out, these poor souls will get tossed into the old city. No one with any money in Neketaka spends it on the Raparu. Та то, що я викрав і ліки, класний предмет. You can get nearly anything on Delver's Road. Only trouble is finding it. And paying for Такого скільки воно б коштувало, якби я спробував його купити. Unfortunately, the children of the Dawnstars don't have many connections in this part of town. Need something? About the only honest one. The Raparu here are treated like garbage. Even made to eat garbage from that scrap heap opposite the lift. And Dario and his Principe scum took advantage of the neglect down here to set up the black market on Delver's Road. He runs most of the criminal mischief that goes on here. Some say he's an old Valian traditionalist. Some say he's a thug with good taste. Either way, I steer clear of him. All the while, the gullet gets more crowded as tribes from the other islands come to Neketaka.
Some are driven from their homes by pirates, raiders, even trading company thugs. Others hear stories of the foreign wealth pouring into the city. What they don't realize is most of it flows between the foreigners and the palace. As best we can. Most of us came from Raed Saris after the Vorless Plight and the Saints' War. Or we were born to families that did. We remember what it's like to scrape by. That's what Dario and his people say. They recruit Raparu to sneak things from the docks, report on meetings between traders. I can't blame the Raparu. Not when the alternative is eating from a trash pile. But I don't trust these Principi any more than I do the trading companies. Difference being, lass, the Raparu be their customers and confederates alike. To the company bilge barnacles, they be only product. And whenever the city authorities finally crack down, the Raparu will be caught in the middle. Some days, I think maybe this is why Aethys brought us to Deadfire, so we can do some good. Other days, I'm too damn tired. Ми мали б запитати, скільки воно коштує, це зілля, але ми його вже... Тих крадіїв, які зажерлись по місцевим міркам. Ой, просто я передамо. Виявляється, що воно вже не є. That could save an awful lot of sick people. That's the stuff, all right. Thank you. That's from me and from the children of the Dawn Stars. О, перстень. Restoration Power Lever. Priest. Restoration Power Lever. Глянути. Як це розуміти, цю штуку? If you'll excuse me, I better start treating the sickest ones. Вона сама не хвора. Мені це нічого не дасть. А от їй може дати. Ага, Restoration. А це, напевно. Угу. What can I do you for? Мінус 24% мають. А як це? Це звідки це таке? Yeah. О, в неї 2 мають. О боже. В неї зовсім сил немає. Ніц, зовсім. Це 2, це нижче, ніж вік. Це...
Як не дивно, тут міць відповідає і за демедж, і за хіл, тому... Але 2, я не бачу, що в неї настільки низько, це просто катастрофічно низько. А чому? Мінус 10. Я ж думаю, чому так? Що не може бути така характеристика. Вона цим значком зеленим. Блін, а я думав, це значок. Як його зняти? Відпочинок зніметь? Сподіваюсь. Чекайте, як написано. Ми ж його отримали, здається, у тій печері, в якій билися, чи ні? Я пам'ятаю, там був цей стовп. Не вейт, мені треба рест. Можна почити десь? О, вони вже встали? Прикольно, вона вирішила прямо на ходу. За пару хвилин. Я ж думаю, що не може в неї таки буде характеристика. Ні, ну теоретично може бути, але ну вже не 2. О. Hey, pupper. You've caught the eye of someone important. If you're interested in making good pay and a good friend, head to the narrows at the western end of the gullet. Once you reach the alleys, go right and right again as soon as you can. Then, follow the bend to the left. Я там був, там треба The добитися. bullies guarding the door have a weakness for chewing Svev. You can follow their trail. Tell them Dario sent for you. And remember your manners. Ясно, Дерево, це місцевий бандит в законі, чи як це, не знаю назвати. Так, мені треба якусь таверну чи що. Якщо воно в цьому цих нетрях тут є. Це вже ніч чи що? Ясно. Aye. What say you, girl? I see much and many things. I simply do not look with these eyes in the same manner that others do. I have heard much as well. People speak of your kindness, watcher who chases Aethus. I also hear the Raparu's heartbeat, grown thready and pained.
Now a watcher comes to the gullet, as Amira has shown me you would. The Raparu are being crushed from the top. We starve so slowly. It is an agony. No one deserves to suffer. Not like this. This is the Juana way. The fish of our nets are drawn for the tribe. The fruit of our fields, too, is reaped for the tribe. And the coin of our pockets belongs not to one, but to all. All spoils are gifted to the whole of the tribe. The tribe then partakes from the top down, from the most deserving to the least. The Mataru risk their lives to protect the tribe. The Kwaru provided skilled goods and services. The tribe takes care of the Raparu more than we contribute to the tribe. Or it did, before our numbers swelled too large. The Dawn Stars would feed us, but the guards forbid them to pervert the order of sharing. There was a man who helped us, a soft-hearted pirate named Ulug. He worked with the Principe captain, Mad Morena, they call her, to bring us food from the black market. But for days now, we've had nothing. Ulug was never late with his shipments, always very conscientious, a good boy. For him to disappear for several days without word, he must be dead. The Queen refuses to increase our share of the prize share. Without Ulug's shipments, we will surely starve. I am asking you, what else can we do? Є різні варіанти, які можна допомогти їм, щоб вони не голодали. The starving sated and the pirates paid. Everyone's grins and giggles. Savvy play, Cap, worthy of Romaro himself. I suppose this once, the ends justify the means. You must find Delver's Row, girl. They hide a lift that will take you down to where the pirates play. Surely you will find Ulug's contact there. If you do not know your way to the row, someone at the hole may be able to help you. Follow the path that Ulug first walked for us. But do not meet his same end. Каже, по ліфту, а я ж туди прийшов дорогою.
If we cannot convince the Mataru nor the Principe, I believe the Dawn Stars may help us. Peatly is a child of the Dawn Stars, and has become the Gullet's most cherished healer. I believe she would willingly hear your request for charity. Speak, and I will listen. Ми їй допомогли, але чим вона може допомогти? Вона просто цілитель. Aloth, can I ask you something? Saying no has never stopped anyone before. It's just that I tried talking with Adair, but I don't seem to be making any headway. He doesn't want to warm up to me. He doesn't fight at the front because he's good with a sword. He's just dense as stone. Which is to say, he's not one for taking hints. Oh, you don't have to make it seem so hopeless. Ось якийсь ліфт. Please, I did nothing. Enough! Or do you wish to consign her to the old city as well? Let him go! А ось де. Біга. Bia, I'm sorry. Your tongue flops like a dying fish. I tire of its stink. Lower him down! Куди це вони його спускають? May Tangaloa devour your souls, you cold-blooded eels. Was taking Bataro not enough for you? Bataro is gone. Dead. What more do you want? Forgive me. I thought you were one of the foreigners who sent him away. Outsiders here always go to the tavern. My village was not like this. Why does Queen Onikaza not send the foreigners away? А, Холл, це, напевно, Дірата таверна. Точно. Vataro is punished already, I say.
Whatever offense he gave, do not hang it on our necks. We say the only thing that live in these depths are ghost eels. And fish eaten by ghost eels. Which are you? The traders say they bring riches in their big ships. But what reaches the gullet? Only crime and sickness, I say. He said we would finally leave. I heard a Rowatine captain took up at the tavern. Seduzo, they call her. They say she is a traitor, so I thought maybe she will take passengers. Batara went and found her in the tavern. Next I see him, the guards are dragging him to the cage. Many ships leave from Queen's Birth, but the Valiants take slaves. They say the Principe smuggle goods in the caverns below, but I cannot trust such people. But the Rowathians have mighty cannons, and a big homeland they abandoned for ours. Perhaps there is more room for us there. They say many Rowatine captains are women. Maybe her ears will open better to you. Bataro took some coin. Everything he scraped together working on the docks, when he went to bargain with the captain. I would offer it to you, but it is probably in the old city with Bataro. Or in someone else's pocket. Seduzo. They say she is a traitor, so I thought maybe she will take passengers. But she threw Bataro out. Always Bataro was careful with his words, especially as a Raparu. But a Raparu in Neketaka gives offense just by breathing the air of his betters. We are 6. 3 children, 2 babes, and me. Such a strange question. A Raparu child is the child of all Raparu. At least that is the way in the village where Bataro and me came from. But here, we are all strangers. No one looked. I could never ask someone to go down to the old city, but since you offer, it is a big and dangerous place. But perhaps he hid himself. Perhaps. Please help him if you can. Or bring me news if you cannot. Велике небезпечне місце. Якраз туди мені. Там і погукаємо, так. Never. That is the surest way to get the attention of the Overseer. I hear it is somewhere in the Narrows. It is possible Anoi knows. He has lived here longer than any. His hut is just along the walkway to the southwest. I tell you, I do not know where it is, and I am sure it would be little to someone like you. After what happened, Bataro would sooner have thrown it into the waters than given it to the Mataru or the Rowatines. If it is anywhere, it is surely with his body. Стільки квестів завдань потримаєш, що просто капець. І всі побічні. Але щось я трішки втомився від читання. Be careful. The gullet is no place for outsiders. Ой, перестань. О, то ми можемо спуститися.
You want down? Go and see Overseer Hitenga. Оце чи що? Stand back from there. Ні. А, ось він. Так, куди ще? Ще не виходимо. To the old city, Ikira. A god's cursed ruin filled with walking corpses and abominations of the deep. And the remains of lawbreakers and troublemakers. The gullet is no place to wander. Watch yourself for rowdies and pirates. Otaro? He associated with foreign criminals. I cannot be certain about Biha, so I let her go. But I will be watching her. These wicked sorts overrun the gullet and corrupt the Raparu. Our justice must be swift and firm. Are you mad or merely lost? That place is a punishment for the lowest sort. Go and explore someplace with pleasant views and fresh air. The harbor, or Periki's Overlook. It's your neck, Ikira. We will leave the lift down there for half a day. That should be enough time to come back to your senses. After that, you are on your own. The guard will let you pass, though I urge you to reconsider. Hers is the first house you come to. Just there. You will probably find her there. Окей, доступ отримали до ліфта. Вниз. Переконали, що ми можемо там уціліти. Ого. По такому бідному цьому знайшлося аж 600 цих. Це місцева таверна, з якої треба було почати, але вона знаходиться просто в дірі, діра в дірі. Піратогор. Мені такого треба на передній план. Танкував. Let's not stand too close to that. Це що таке? Окей, це діра. How did you hear that about the boss? With my own ears. Dario said there's treasures in that pit. Shh! Have you lost your wits? Ось цей капітан, пірат, купа орланів, фірма. Так, сьогодні мені щось з читанням не дуже. Очі напружуються. Ми на сьогодні зі стовпами вічності ми завершимо і перейдемо далі. Після невеличкої паузи.